This conference will now be recorded. I'm creating a table. Employee number, employee name, employee number, employee name. Okay. Job, hire date, department number. Okay. So in my table, I have these many columns. Oh, what is this error? Why you got this error? The table name already exists. Okay, so there is a same like see, name is already used by an existing object. See, so the object could be anything. It may be like a table or view or index or package or procedure function, whatever it may be. So the message is there is already an object with this name. Okay, that could be either a table or a procedure or a, whatever it may be. Okay, you know, right? Or Oracle objects. So these are all nothing but Oracle objects. Okay, so let me change the name. Details underscore. Let me give DTLS. Okay. Okay. Anyways, I have this table also. Let me give DETLS. Okay. Table got created. Now I would like to insert few data. What is the syntax to insert the data? Insert into EMP underscore DETLS values, employee number, let's say 101. Employee name is Priya and job is clerk. Hire date is, let's say she joined on 12th February 18. Okay, 2018. She belongs to 10th department. And 102. Two. VP. Papa. Say she joined on 21st. Okay. Did I insert the data? Let me check the table. Select star from table. Okay. So I don't have any data. Let me prepare the inserts first. 103. It's now manager. So if we are on 104. Manager. Is it 105? Ashraf is a salesman. He's a salesman and he joined on September 20th. Okay, let me give it back. I insert
all the records at once. 106. Salesman and 27th. Okay. That means 2 more records. One not 107, 108. Chandana, she is analyst. October 19th, 14th, October 19th. Okay, let me insert the data. So I inserted few records into the table. Let me run this query and try to observe. Now tell me how many employees joined on, let's say, in the year 2019 October. How many employees joined in the year 2019 October? 2. 2 employees, right? Okay, let me tell you one more function. Okay. Now tell me, what is the experience of Priya as of today? What is the experience of Priya? See, 12th February 2018 she joined, right? So 12th February 2019, 12th February 2020, It is 7 months. right? 2 years, 6 months, huh? 7 months. Yeah, 2 years, 7 months, right? Right. So generally what we'll say, 2 years, 7 months, right? Correct. Okay, 2 years, 7 months. And so this is one requirement. What my requirement is, I want to calculate the experience of the employee. Here, so I want to calculate the experience of the employee. Right. So I have one function, months underscore between. Okay. Months underscore between. So months underscore between is a function which will accept 2 parameters, date 1, date 2. Okay. It returns the number of, it returns the difference between given dates in terms of months. Okay, months between is a function which will return the number. Okay, that number is the difference between the 2 dates in terms of months. Okay, I'll give you a simple example. Select sysdate months underscore between sysdate comma
Let me give this hire date. Okay, hire date from emp underscore dtls where employee number equal to 101. Okay, number equal to 101. What it is returning? It is returning the difference between the two dates in terms of months, right? So 31 months means in a year we'll have 12 months, right? So 24. Okay, 24 plus 7, 31. Correct, right? So 31 months. Okay. So Priya is having experience of 31 months. Okay, I don't want to see any decimal values. Okay, if you don't want to see the decimal values, right, what you can do is you can simply use a function called trunc. Okay, see, I'm using a function called trunc, trunc, trunc of date. Okay, so it removes the decimal values. Clear? 31 months. See, if you say select trunc of, let's say 22.3 from Jewel, it gives you 22. That's all. Clear? So trunc removes the trunc will not consider the values after decimal. Okay, clear, right? Okay, let me calculate the experience of all the employees. Okay, what I will do is I don't have any where class employee, right? Let me give an alias name. So this is experience, right? As experience. Okay, I just given an alias name. Okay, it is telling you the experience. Now let me put all the employees dot star. Okay, dot star. Okay. See, 101 Priya, clerk, 12th February. She belongs to 10th department. Her experience is 31 months. Okay, clear? 31 months. Sai, his experience is 30 months. 4 months. Okay, 5 months. Why it is saying 0 months? Because they joined recently. Correct? They joined recently. September. Okay, 27th means I think 27th. Okay, this is not a valid record. This is an invalid record. Okay. So I need to put a condition. Okay. Whenever I'm giving a value for the hire date, right, it should be less than or equal to, I mean to say it's yes, it should be less than or equal to today's date. Okay. Put a condition here. Add a check constraint here for this table. You understood, right? So I shouldn't have the hire date for any employee greater than or equal to, I mean to say greater than today's date. Okay. So I need to add a check constraint. Alter table name, add constraint name chk underscore hire date, constraint name, check what you're checking, hire date is less than or equal to this date. Okay, correct. This is how I need to add a data system variable wrongly specified check constraint. Alter table name, add constraint name, check hire date less than or equal to sys date. Data system variables wrongly specified to check constraint and enter or make table constraint check table auto table, for example. Okay, try to give the date. Okay, how can you give that? Try this one. Okay,
ఓకే, ఇది ట్రై చేస్తారా మీరు? ట్రై చేయండి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ చేయండి, ట్రై చేయండి. ఫైన్. సో దిస్ is my requirement. Okay, so I just calculate the experience of all the employees, but I want to show the experience of the employees in terms of years. Okay, how can I do that? See, this is the experience of the employee in terms of months. I'd like to show it in years. How can I do that? Years underscore. No. Okay, by 12. Okay, so we don't have any function called years. Okay, Okay. so this is how you can do this months underscore between, right? Yeah. So put the division here. Okay, so that it will calculate the experience and shows the okay 2 years. Okay, 2 years, but why it is saying 0 years experience? So ideally it should show April, right? April means April, May, June, July, August, September. Okay, it should show 0.4 years, right? Correct? Okay, so now you understood, right? Bala, if you remove trunk here, it will show. Okay, 2. No. 2. Minus 0. Okay, minus. Okay, Okay, 0.4. 0.5. February, March, April, May, June, April, right? April, May, June, July, August, September. No, there is another way to do this. I'll tell you. Yeah, if you want to try, let's try this one. But you understood, right? So what is the purpose of this function? Okay, so requirement and all later you can understand. Okay, so I have given a simple example to calculate the experience of the employee. How can you do this? By using months underscore between, you can do this. Okay, now earlier I have given you one example, right? So before that I'll tell you one more example. Select extract date, and say extract month from sys date. Extract month. Okay, there is a function called extract. I'll tell you that. Extract okay, there is a function called extract. I'll tell you that. So I have asked you to like display the employees who joined in the month of October 2019. Okay, this is my requirement. How can you do this? Select start from. Okay. So if you observe, right, you are having 2 employees who joined in the month of October 2019. Okay. Hello.
నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి Yes. మీకు? Yes, Bala. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది కదా మీకు? సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ది ఎంప్లాయీస్ హూ జాయిన్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019 అక్టోబర్ మంత్. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో ఎలా చేస్తారు చెప్పండి మీరు? ఒక ఐడియా చెప్పండి ఎలా చేస్తారు. See, select star from table name. Okay. So before this, did we discuss about between function, between operator? No, sir. No, today only. No, right? Okay, I'll tell you. Let me take employee table. Select star from employee table. See, my requirement is to display the employees whose salary is between 800 and 3,000. I want to display the employees whose salary is between 800 to 3,000. Okay, that is my requirement. Okay, how to do that? My requirement is to display the employees whose salary is between 800 and 3,000. Okay, see, try to observe here. For that there is a function called where salary between, okay, starting salary and ending salary. Okay, this is how you can display the salary between 800 and, so it takes 800 also and 3,000 also. Okay, you'll be able to get the employees and their salary is between 800 and 3,000. Okay, see, between అనేది ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. వేర్ salary is greater than or equal to 800, అంటే నాకేం కావాలి అంటే 800 కూడా ఉండాలి, 800 కంటే ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళు కావాలి, అండ్ salary less than or equal to 3,000. ఓకే, salary 3,000 అండ్ 3,000 కంటే తక్కువ ఉన్నోళ్ళు కావాలి, స్టార్టింగ్ ఏం కావాలి 800 నుంచి ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళు కావాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రైట్ ఎ query. So both return the same result, but so instead of writing this logic, you can make use of between operator. Okay, so the internal functionality is this one. I want to display the employees whose salary is between 800,000. Okay, so you can use of between function. Similarly, if you want to display the employees who joined in the year of like 2019 October, that is my requirement. For that, what you can do is I'll give you a hint. Okay, select star from, see, October 2019 అంటే జనరల్ గా అక్టోబర్ 1st జాయిన్ అవ్వచ్చు, 2nd జాయిన్ అవ్వచ్చు, 3rd జాయిన్ అవ్వచ్చు, October 30th. ఓకే, సో ఈ 31 days లో వాడు ఎప్పుడైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా. సో ఈ 31 days లో ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా కానీ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? I need to find out the starting date and ending date of the month. Correct? అదవుతుంది. See, my first requirement is I want to find out the starting date of the month and last date of the month. Okay, clear? Where, see, higher date between, what is the starting date of the month? 01 October 2019 and అక్టోబర్ ఎంత ఉంటుంది? 2000 జనరల్ అక్టోబర్ కి, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ 31 days కదా, రైట్.
31 October 2019. So this is my query, correct? But I should not hard code this value. Okay, what do you mean by hard coding? See, hard coding ante ఇలా నేను డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఇవ్వకూడదు నేను. ఓకే, ఐ నీడ్ టు డిరైవ్ దిస్. ఓకే, అండ్ హౌ కెన్ ఐ డిరైవ్ దిస్? నేను ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చు? ఓకే, నేను ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాలి మీరు నాకు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హార్డ్ కోడింగ్. ఓకే, సో ఐడియల్ గా నాకు ఇది రావాలి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ డేట్ ఇది రావాలి. ఎలా వస్తుంది చూడండి, నేను రాస్తున్నాను. So let me give a alias name here, E. Let me put E dot star. Okay, let me run this. Okay, what I'm trying to do is I'm using a function called trunk of hire date చూడండి ఏమొస్తుందో. సో 12th February అంటే నేను ట్రంక్ ఇస్తే ఏమొస్తుంది? స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది మంత్, కరెక్ట్? If I use a function called trunk, what I'll get? I'll get the starting date of the month. Clear? See, if the hire date is, let's say, 1st of September or 1st of October or 14th of October, whatever it may be, by default I'll get the starting date of the month. Clear? And how can I get the last date of the month? Last date of the month, last underscore day of hire date, last underscore day of hire date. So this is the starting date of the month, this is the last date of the month, correct? Similarly, October starting last. Okay, starting date of the month and ending date of the month. Clear enough? So by using these two, I can able to get the starting date of the month and ending date of the month. Okay, అదేనా మీకు స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది మంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎండింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది మంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది తెలియాలి మీకు. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఈ హైర్ డేట్ అనేది చూడండి, ఇక్కడ ఈ క్వెరీని ఎలా రాయొచ్చని మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, వేర్ hire date. Okay, hire date is greater than or equal to
and okay, so if I run this query, so I got around 8 employees. Okay, all the employees. Okay, now here what is my requirement? And hire date. ఓకే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి, ఇది వదిలేసేయండి. సో ఇది మీకు అర్థమైందా పని? ఇది అర్థమైందా మీకు? సో స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది మంత్ ఎలా కనుక్కుంటారు, ఎండింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది మంత్ ఎలా కనుక్కుంటారు అని మీకు తెలియాలి. ఓకే, రైట్. సో స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది మంత్ ఎలా కనుక్కోవాలి? బై యూజింగ్ ట్రంక్. అండ్ ఎండింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది మంత్? Date. రైట్. Last underscore day. ఎస్, లాస్ట్ అండర్స్కోర్ డే. ఓకే, ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాను. ఓకే, సో నేను మీకు పంపించిన నోట్స్ ఉంది కదండి, మీకు టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ పంపించాను కదా, అది చూస్తున్నారా మీరు? టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో సో మనం ఈరోజు తెలుసుకున్న డేట్ ఫంక్షన్స్ కదా. ఓకే, డేట్ ఫంక్షన్స్ కదా, ఫంక్షన్స్లో ఉంటుంది అది. TCL subqueries, pseudo columns, joins, properties, general exceptions. So yes, composite data type. Yes, composite data type. These exceptions and features. Date functions అక్కడనే చూస్తున్నాను.
ఓకే, ఒకసారి చూడండి మీరు, దీంట్లో ఉంటుంది మీకు క్లియర్గా. సో మీకు అర్థమైందండి డే ఎట్లా అనేది, ఎలా వర్క్ చేయాలి డేట్ ఫార్మేషన్ అనేది. మీకు డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఇస్తాను మీకు. దానికంటే ముందు ఓకే, now calculate the experience of the employees. So how can I calculate? Tell me. Select emp dot star, comma, months underscore between sys date, comma, hire date from emp. Okay, so this gives you the emp dot star. Okay. So it is saying 477 months, right? Now let me divide with the 12. Around 39 months. Let me put trunk. Clear? See, we want to check that, right? So 80 means exactly 39 years, correct? So the 81 means, yeah, 39 years. 38, 37 years, okay? So this is how you can calculate the experience. So just give a meaningful name here as experience. So see, this is the advantage of alias name, okay? Okay. Select _date. Okay, I'll give you a character. Okay, see, what do you mean by standard date? If any date in this format, okay, dd-mon-yy, then that is called as standard date format. So other than this format, we call it as a character. Okay, let's say my date is something like this: February 15th, February 10th, 15. Okay, so can you able to say I can say this is in standard date format. Can you say this format is a standard date format? No, right? This is in a character format, correct? See, the date or any character, okay, which is not there in this format is called a character information. This is a character information, okay? So this is also a character information, but it is in the standard date format, dd-mon-yy. Then I will say this is in a standard date format. Standard date format. What you call this one? This is in a character format. Okay, this is called a character information. This is called a date information. Now I want to convert this character information into standard date. Okay, what I need to do? I need to use to_date. Okay, to_date. What you are converting? You are converting a character into standard date format. Okay, now here you need to give one more parameter. That parameter should be the format in which the given character is present. What is the format in which the given character is present? The given character is present something like this: MON
hyphen MON hyphen. What is this 10, 10, 15? What is a date and what is a month? 10 10 is is a month. month. Correct. 10 is 15 month and date. this is a date because see, generally in a month we'll have only 12, right? 12 months. Okay, so since it is a 15, I can easily say this is a month and this is a date. So what is the format? DD EMM. Okay, if I run this, I'll get the standard date format. I'm getting MON. Oh, sorry. Okay, 1 minute. This is MON, right? This is year. Okay. Bye. Yeah, bye. YY. DD. DD. Yes, sir. Okay. This is 15th February 2010. Okay. Now you got this information in standard date, right? Now you understood, right? What do you mean by to date and what do you mean by to char? Okay. See, this is the standard date. What I'm trying to do, select to underscore char of standard date format, and what do you want to extract? My character information should be something like this: MONTH day YY. Okay. July. A hyphen month. Hmm? 12th is the date now. No. See, to char. What do you mean by to char? To char will convert the standard date, okay, into character information. Okay. I'll give you one more example. Okay. See, take sysdate here. Okay. Take sysdate. Take sysdate. Now you got the information, right? Correct. This is a standard date format. So you are converting a standard date into your required character format. Okay. But why it is failing here? So even though this is in a standard date format, so why we are unable to convert this? It is throwing some error, right? It is throwing some error. So what you need to do is you need to convert this character. See, Oracle is not recognizing this as a standard date format. Okay, even though it is in a standard date format, Oracle is not able to recognize. Then what you need to do? So you know this is in a standard date format, okay, but Oracle is not recognizing it. Then what you need to do is you need to convert this to underscore date. Okay, what you need to do here, give the standard date format dd hyphen mon hyphen yy. Now run this. You got the output, right? Clear? See, even though the given information in a standard date format, but since Oracle is not recognizing it, you are explicitly converting this to standard date, and from this date you are extracting the character format that you want. Confusing on my way. ప్రియా మీకు అర్థమైందండి ఇది నేను ఎందుకు ఇలా ఇచ్చానండి ఇది? Sir. ఓకే, సో మీరు ఒకటి బ్లైండ్ గా ఏం పెట్టచ్చు అంటే మీరు ఒక సింపుల్ థింగ్ చెప్తాను. నేను బ్లైండ్ తంబు చెప్తాను.
మీరు ఎక్కడైనా సరే సిస్డేట్ వాడితే అది స్టాండర్డ్ డేట్ ఫార్మాట్లో ఉన్నట్టు అనమాట. Yeah. స్టాండర్డ్ డేట్ సిస్డేట్ కాకుండా మీరు ఏదన్నా డేట్ ఫార్మాట్ ఇస్తే, మీరు స్టాండర్డ్ డేట్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చినా కానీ దానికి 2 డేట్ అని ఇవ్వండి. 2 డేట్ అని పెట్టి మీరు ఫార్మాట్ మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? అది అలా చేస్తేనంటే అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. మీకు అర్థం చెప్పిన పాయింట్. మీరు ఎక్కడైతే సిస్డేట్ వాడతారో దానికి మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అది DD-MONYY ఫార్మాట్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. కానీ మీరు ఇచ్చే డేట్ ఉంటే చూసారా, అదర్ దన్ సిస్డేట్, సో బెటర్ టు గివ్ 2 డేట్ ఆఫ్ that format. Okay, anyway it is in a standard date format, but try to put 2 date. Okay, then you can extract the character information that you want. అర్థమైందండి? ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది. సో ఈరోజు ఇంకొకరు జాయిన్ అవ్వలేదు, జయ జాయిన్ అవ్వలేదు, తనకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉందంట. సో మీరు ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీకు డౌట్స్ అనేవి చెప్పండి. ఈరోజు క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అసలు స్టాండర్డ్ డేట్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి, క్యారెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, 2char అంటే ఏంటి, 2 డేట్ అంటే ఏంటి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకో మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఓకే, టూ క్యార్ చూసారా? ఏముంది? 2char ఉందా? 2char ఆఫ్ సి, మీకు అర్థమవుతో లేదు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం, యా ఇది చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే స్కెడ్యూల్ మెయిల్ అంటే ఇది క్యారెక్టర్ కంకాటినేషన్ పెట్టాడు. 2char ఆఫ్ సిస్డేట్. ఓకే, ఎందుకు సిస్డేట్ పెట్టాడు కాబట్టి వాడు ఎక్స్ప్లిసిట్ గా 2 డేట్ పెట్టలేదు అనమాట. సో వాడికి ఏం కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాడు. చూసారా? చూడండి, నేను ఇదే మీకు ఇక్కడ బయట ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఇదనమాట వాడు ఇచ్చింది. ఓకే, సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఓకే, సో వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే స్కెడ్యూలర్ మెయిల్ _20200920.csv. సో ఈ ఫైల్ని వాడు జనరేట్ చేస్తాడు, ఒక CSV ఫైల్ని జనరేట్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, S3 ఇక్కడ యా హలో, ఏం లేదు. ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. యా ఇక్కడ చూడండి, మనం బిట్వీన్ నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడే. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఇంటూ దిస్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ వేర్
this column between ఓకే ఇది మీకు బయట రన్ చేసి చూపిస్తా చూడండి. ఓకే కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఇంటూ ఓకే మన టేబుల్ పెట్టేద్దాం ఈఎంపి ఈఎంపి ఇక్కడ హైడేట్ పెడదాం. హైడేట్ between trunk of state this one 10:30 p.m. and this one. Okay, try to run this. Missing keyword. Okay, into ఉండదు కదా, ఓన్లీ PLSQL లోనే into ఉంటుంది, మనకి ఇక్కడ into ఉండదు అనమాట. కౌంట్ 0 అనమాట, రికార్డ్స్ ఏం లేవు. ఓకే లెట్ మీ పుట్ స్టార్. ఓకే సో ఎందుకు లేదో చూద్దాము. ఇదేంటి చూడండి, ఇంతవరకు ఏమొస్తుంది చూడండి, మనం వాడు ఇక్కడ పెట్టాడు కదా, ఇంతవరకు ఏమొస్తే మనం చెక్ చేద్దాము. ఏ డాట్ స్టార్ కమా this one and comma this one. సో ఓన్లీ ఇంతవరకు రన్ చేయండి, ఓన్లీ ఫ్రమ్ క్లాస్ దాకా రన్ చేయండి. ఓకే సో వాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే September 19th. అంటే ఇక్కడ నేను మీకు మీరు ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే, మీకు టు డేట్ అనేది తెలుసా లేదా, టు క్యార్ తెలుసా లేదా, ట్రంక్ తెలుసా లేదా. ఓకే సో ఈ ఫార్మాట్ తెలుసా లేదా మీకు తెలియాలి, అది పాయింట్ అనమాట. సో దాని తర్వాత ఓకే ఈ వాల్యూ ఎలా జనరేట్ అవుతుందని మీరు తర్వాత చూడొచ్చు. మనకు డేటా కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి మీరు తర్వాత చూడొచ్చు అనమాట. సో బేసిక్ ఏంటంటే ఇది మీకు పంపిస్తారండి, ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు పంపిస్తాను. సో మీరు చూడండి, ఇప్పటి వరకు మీకు కొంచెం అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ చూస్తే, ఐ మీన్ ఈ పైదంతా మర్చిపోండి, ఇది చూస్తే మీకు ఈ సెలెక్ట్ ఈ బిట్వీన్ మీకు అర్థమవుతుంది. బిట్వీన్ అంటే తెలుసు, టు డేట్ అంటే తెలుసు, టు క్యార్ అంటే తెలుసు, ట్రంక్ అంటే తెలుసు, సిస్ డేట్ అంటే తెలుసు. ఓకే మీకు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ అంటే తెలుసు, అవునా. మళ్ళీ బిట్వీన్ తెలుసు. ఓకే మీకు ఇక్కడ కమిట్ అంటే తెలుసు, ఎక్సెప్షన్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూశారు. ఓకే నేను అన్ని చెప్పలేదులేండి, జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా చెప్తున్నా. ఎక్సెప్షన్ అంటే తెలుసు. ఓకే ఇక్కడ మీకు వ్యార్కార్ అంటే తెలుసు, నంబర్ అంటే తెలుసు. ఓకే ఇన్సర్ట్ అంటే తెలుసు, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, కాలమ్స్, వాల్యూస్ ఇది తెలుసు, కమిట్ తెలుసు, నల్ అంటే తెలుసు. ఓకేనా, అంటే మనకి ఇంకా కోర్స్ అవ్వలేదు. మీకు కోర్స్ అయిపోయేలోపు ఏమవుతుందంటే, నేను ఏదైనా కోడ్ ఇస్తే మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మీకు అర్థమైపోద్ది. ఓకేనా క్లియర్. ఇంకా మనం అవ్వలేదండి, నేను జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను అనమాట. అంటే రియల్ టైంలో ఎలా రాస్తారు లాజిక్ అనేది మీకు చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకే ప్యాకేజెస్ చెక్ చేస్తే మీరు ఇది చూడండి, ఇది కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది. మీకు వార్కర్ అంటే తెలుసు, బూలియన్ అంటే తెలియదు కదా మీకు, ఇంకా చెప్పలేదు నేను, బూలియన్ అంటే చెప్పలేదు. ఓకే ఈ పర్సంటేజ్ టైప్ అంటే తెలియదు, పర్సంటేజ్ రో టైప్ అంటే తెలియదు. ఓకే యా ఇక్కడి నుంచి చూడండి, ఇంటూ తెలుసు కదా మీకు, ఇంటూ తెలుసు, ఇంకా సిస్ డేట్ తెలుసు. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక 3-4 క్లాసెస్ అయ్యాక మీకు ఒక 4 డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ 4 డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేస్తాను అనమాట మీకు. ఇక్కడ మీకు ఫంక్షన్స్, ప్యాకేజెస్, ప్రొసీజర్స్, ట్రిగర్స్ ఉంది కదా, మొత్తం ఒక్కొక్కరికి ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను. సో దాంట్లో డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ లైన్ తీసుకోండి. ఈ లైన్ మీకు తెలుసా లేదా,
తెలియదు అనుకోండి, మీరేం చేయాలి, మీ టాస్క్ ఏంటంటే మీకు తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక నోట్ పెట్టుకోండి. ఓకే, డౌట్స్ అని ఒకటి పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది మీకు తెలియదు, తెలుసా మీకు సెట్ డిఫైన్ అవ్వకుండా తెలియదు. ఓకే, డౌట్స్. తర్వాత క్లారిటీ అని ఇంకోటి పెట్టుకోండి. క్లారిటీ మీకు తెలిసినవి అనమాట. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ప్యాకేజెస్. నెక్స్ట్ ఓకే ఫైన్, ఇదేంటో మీకు తెలియదు, వదిలేసేసేయండి. నెక్స్ట్, సో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్లో మీకు ఏది తెలియదో మొత్తం నోట్ చేసి పెట్టండి. మీకు ఇఫ్ అంటే తెలియదు, రిటర్న్ అంటే తెలియదు. ఓకే, సో ఇలా రాయండి. ఒక 3-4 క్లాసెస్ మీకు చెప్తారండి, అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. అప్పుడు ఇంకొంచెం కవర్ అవుతాయి కాబట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. సో టాస్క్ అవుతుంది 3-4 days అంటే 4 క్లాసెస్ తర్వాత మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఈ 4 డాక్యుమెంట్స్లో మీకు తెలియనివి ఏంటి, తెలిసినవి ఏంటి అనేది మీకు ఒక కంప్లీట్గా రాసుకోండి. రాసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ డౌట్స్ అని చెప్పండి, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. అయిపోయింది.